Hola querida comunidad de YouTube, bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y supervivencia cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la innovación práctica y la importancia de confiar en nuestros instintos cuando se trata de protegernos de los elementos más implacables de la naturaleza. ¿Habéis experimentado alguna vez esa sensación de tener una idea brillante mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente ridícula? ¿Habéis sentido la frustración de ser ridiculizados por aplicar soluciones que van contra todo lo que se considera normal o convencional? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que revolucionó la protección contra el viento con un método tan simple como genial, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la realidad demostró la superioridad absoluta de su técnica, aparentemente absurda. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Burgos, España, donde los vientos invernales pueden ser tan despiadados que convierten cualquier hogar en una batalla constante contra corrientes de aire que penetran por cada rendija posible. Nuestro protagonista desafió todas las normas sobre construcción y aislamiento, con una técnica tan ingeniosa como efectiva, que transformaría para siempre la forma en que su comunidad entendía la protección contra el viento. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de perseverancia y triunfo ingenieril, no olvidéis darle like a este video si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia global. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario, donde descubriremos cómo unas simples tablas verticales pueden detener por completo el frío del viento más penetrante. Párrafo 1. Aurelio Martínez Herrera había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Covarrubias, enclavado en las montañas burgalesas, donde los vientos invernales descendían con una ferocidad que convertía cada hogar en una fortaleza asediada por corrientes de aire helado que se filtraban implacablemente a través de las más mínimas imperfecciones en paredes, ventanas y puertas, creando condiciones de vida que desafiaban constantemente la capacidad de cualquier sistema de calefacción para mantener temperaturas habitables durante los largos meses de invierno que caracterizaban la vida en esta región montañosa del norte de España. A sus 59 años, Aurelio era conocido en toda la comarca como el carpintero pensativo, un apodo que había ganado no solo por su habilidad excepcional en trabajos de madera, sino también por su tendencia a meditar profundamente sobre problemas técnicos antes de proponer soluciones que frecuentemente resultaban ser más efectivas que los métodos convencionales que otros aplicaban sin cuestionar su eficiencia real. Su casa de troncos, construida por su abuelo en 1923, utilizando técnicas tradicionales de la región, se alzaba en una posición particularmente expuesta, donde los vientos del noroeste la golpeaban directamente sin ninguna protección natural, creando condiciones que habían atormentado a 3 generaciones de su familia, con problemas de corrientes de aire que ningún método tradicional de sellado o aislamiento había logrado resolver completamente. Durante décadas de vida en esta casa ventosa, Aurelio había experimentado con prácticamente todos los métodos conocidos para detener las infiltraciones de aire. Había aplicado múltiples capas de masilla en todas las juntas entre troncos. Había instalado burletes de goma en ventanas y puertas. Había colgado cortinas pesadas para crear barreras adicionales contra corrientes, e incluso había construido un vestíbulo de entrada para reducir el impacto directo del viento en la puerta principal. Sin embargo, cada invierno traía la misma frustración, vientos que parecían encontrar caminos imposibles para penetrar en el interior de la casa, creando corrientes que hacían temblar las llamas de las velas, agitaban papeles sobre las mesas,
y generaban sensaciones de frío constante incluso cuando la temperatura interior era técnicamente adecuada según los termómetros. Aurelio había comenzado a sospechar que el problema fundamental no era las fugas individuales que podían ser selladas una por una, sino algo más sistémico relacionado con la forma en que el viento interactuaba con la estructura completa de su casa de troncos, que había sido diseñada en una época cuando los materiales y técnicas de construcción no consideraban la aerodinámica y la presión diferencial como factores importantes en el confort doméstico. La inspiración específica para su proyecto revolucionario surgió durante una tarde particularmente ventosa de enero de 2019, cuando estaba observando cómo las ráfagas de viento golpeaban directamente las paredes de troncos de su casa, notando que parecían adherirse a la superficie de madera y luego buscar activamente cualquier pequeña imperfección para infiltrarse en el interior. Aurelio había comenzado a visualizar el viento no como una fuerza que simplemente empujaba contra su casa, sino como un fluido que fluía alrededor y sobre la estructura, creando zonas de alta y baja presión que generaban succiones y empujes que forzaban aire a través de las juntas entre troncos, incluso cuando éstas habían sido selladas cuidadosamente. Su solución conceptual era elegante en su simplicidad. Si pudiera crear una barrera que interrumpiera el flujo de aire antes de que tocara las paredes principales de la casa, podría eliminar las fuerzas de presión que causaban las infiltraciones, sin importar cuán pequeñas fueran las imperfecciones en el sellado de las juntas. La idea se basaba en principios de aerodinámica que había observado en la naturaleza, donde árboles y rocas creaban zonas de aire calmo detrás de ellos que proporcionaban refugio del viento para plantas y animales más pequeños. Cuando Aurelio compartió esta visión con su esposa Pilar y sus vecinos más cercanos, se encontró con reacciones que variaban desde confusión genuina hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como una solución ridículamente complicada para un problema que consideraban normal e inevitable en una casa de montaña expuesta al viento. Pilar expresó preocupaciones sobre la apariencia estética de modificar significativamente el exterior de su casa histórica, especialmente con tablas adicionales que podrían alterar el carácter arquitectónico tradicional que ella valoraba como parte importante de la herencia familiar. Los vecinos del pueblo, particularmente Manuel García, el constructor local que había trabajado en docenas de casas de la región, ridiculizaron la idea de clavar más madera sobre madera que ya había sido construida correctamente, argumentando que si las técnicas tradicionales de construcción con troncos no funcionaban adecuadamente, el problema era con la implementación, no con los métodos que habían sido probados durante siglos de construcción en condiciones montañosas similares. Aurelio, le dijo Manuel durante una conversación en el bar local que fue presenciada por múltiples residentes, si tu casa tiene corrientes de aire, necesitas better caulking y weather stripping, no más madera clavada por todas partes como si estuvieras construyendo una fortaleza. Pero Aurelio, armado con décadas de experiencia práctica en carpintería y una comprensión intuitiva de cómo el aire se movía alrededor de estructuras, decidió proceder con su experimento, convencido de que la aplicación sistemática de principios aerodinámicos produciría resultados que demostrarían definitivamente la superioridad de su approach innovador sobre métodos tradicionales que claramente no habían resuelto el problema fundamental que había plagueado su familia durante generaciones. Párrafo 2. La fase de diseño y planificación se extendió durante 6 semanas meticulosas, desde febrero hasta mediados de marzo de 2019, durante las cuales Aurelio transformó su taller de carpintería en un laboratorio de aerodinámica práctica, donde desarrolló esquemas detallados, calculó especificaciones técnicas y diseñó sistemas de instalación que maximizarían la efectividad de su barrera antiviento, mientras manteniendo la integridad estructural y la apariencia relativamente armoniosa de su casa histórica. Aurelio había determinado que necesitaría instalar una serie de tablas verticales de madera tratada a aproximadamente 30 centímetros de distancia de las paredes exteriores de troncos, creando un espacio intermedio que funcionaría como zona de amortiguación, donde las fuerzas del viento
serían dispersadas y neutralizadas antes de que pudieran ejercer presión directa sobre las paredes principales, donde se ubicaban todas las juntas y conexiones que habían demostrado ser vulnerables a infiltraciones de aire. Sus cálculos, basados en observaciones de patrones de flujo de aire alrededor de obstáculos naturales y artificiales, sugerían que tablas de 20 centímetros de ancho instaladas con espacios de 5 centímetros entre ellas proporcionarían la interrupción óptima del flujo de viento, mientras permitiendo suficiente ventilación para prevenir acumulación de humedad que podría crear problemas de condensación o pudrimiento de la madera a largo plazo. El diseño técnico que Aurelio desarrolló era sofisticado en su aplicación de principios físicos que había aprendido mediante una combinación de experiencia práctica en carpintería, observación cuidadosa de fenómenos naturales y consulta de recursos técnicos sobre aerodinámica básica que había encontrado en la Biblioteca Municipal de Burgos durante viajes específicamente dedicados a investigar los fundamentos científicos de su proyecto experimental. Su sistema de doble pared crearía una cámara de aire que no solo interrumpiría las fuerzas directas del viento, sino que también proporcionaría aislamiento térmico adicional que podría mejorar significativamente la eficiencia energética de la casa durante los meses fríos, cuando la calefacción representaba gastos considerables para el presupuesto familiar. Las tablas exteriores estarían montadas en un framework independiente que no añadiría cargas estructurales a las paredes originales de troncos, asegurando que las modificaciones no comprometieran la integridad del edificio histórico, mientras proporcionando máxima flexibilidad para ajustes y optimización basados en observación del rendimiento real bajo diferentes condiciones de viento y clima que variarían estacionalmente. La selección de materiales se convirtió en un proceso cuidadoso que requería balancear múltiples factores. Las tablas tenían que ser suficientemente robustas para resistir vientos fuertes sin deformarse o desprenderse, pero también tenían que ser lo suficientemente ligeras para ser montadas en el framework de soporte sin crear problemas de peso excesivo. Aurelio había optado por madera de pino tratada que proporcionaría durabilidad contra elementos climáticos mientras manteniendo workability que le permitiría realizar ajustes de instalación con las herramientas que tenía disponibles en su taller. El sistema de montaje utilizaría técnicas de carpintería tradicional, combinadas con hardware moderno, que aseguraría conexiones sólidas, mientras permitiendo desmontaje parcial, si futuros ajustes o mantenimiento requirieran acceso a secciones específicas del sistema. Aurelio había calculado que el proyecto completo requeriría aproximadamente 150 metros lineales de tablas verticales, 80 metros de vigas de soporte horizontales y hardware diverso incluyendo tornillos, brackets y elementos de weather sealing que proporcionarían durabilidad a largo plazo bajo condiciones climáticas que incluían no solo viento sino también lluvia, nieve y ciclos de freeze-thaw que caracterizaban los inviernos burgaleses. La logística de construcción requería coordinar el trabajo con condiciones climáticas que proporcionarían periodos suficientemente calmos para instalación precisos de componentes que necesitaban alineación cuidadosa para funcionar efectivamente como sistema integrado. Aurelio había planificado el proyecto en fases que le permitirían completar secciones de la instalación durante días con viento mínimo, mientras utilizando días más ventosos para observation y testing de secciones ya completadas que proporcionarían feedback inmediato sobre efectividad del design y necesidades de adjustment antes de proceder a fases subsiguientes. Pilar había asumido responsibility de documentar fotográficamente el progress de construction y de maintaining detailed records de weather conditions durante cada phase del work, que serían valuable para analyzing correlation entre installation techniques y performance under diferentes environmental conditions. Si este proyecto va a tomar tanto tiempo y esfuerzo, había declarado Pilar durante planning sessions, al menos vamos a documentar everything thoroughly para que podamos understand exactly qué funciona y qué no, tanto para nuestro own benefit como para anyone else quien might want to try something similar en su own property. Párrafo 3. La construcción del sistema de tablas verticales comenzó durante la primera semana de abril de 2019,
cuando las condiciones climáticas primaverales proporcionaban vientos moderados ideales para testing preliminary del concept, mientras offering weather sufficiently calm para precision installation de framework components que determinarían el success final del entire project. Aurelio había desarrollado una metodología de installation que permitía construction systematic del system in sections, completing approximately 8 metros lineales de barrera cada week, mientras monitoring constantly la response de cada section a wind conditions que ranged desde light breezes hasta moderate gusts, que provided natural testing de structural integrity y aerodynamic effectiveness del design como it evolved. El proceso de mounting las tablas verticales requería precisión considerable, ya que spacing exacto entre boards era critical para achieving optimal disruption de wind flow without creating gaps que could actually increase air infiltration si they channeled wind hacia vulnerable areas de las original log walls. Durante las first weeks de construction, Aurelio had begun to observe preliminary effects que suggested que su concept básico era scientifically sound, incluso antes de completing significant portions del entire system. Areas de su house que had been treated con partial installations de tablas verticales demonstrated noticeably reduced air infiltration during windy periods, con indoor drafts diminishing dramatically and rooms donde exterior walls had received even partial protection from el new system. Pilar had begun to notice these improvements durante her daily routines, particularly durante morning hours, cuando she typically experienced cold drafts, mientras preparing breakfast in la kitchen, que had previously been one de las most problematic areas para wind infiltration debido a su exposure a prevailing winds desde el northwest. Aurelio, she admitted después de only 3 weeks de parcial construction, I can actually feel la difference in those rooms donde you've installed las tablas. Es remarkable cuánto less drafty they feel incluso cuando el viento está blowing quite hard outside. La precisión required para proper installation de cada tabla vertical había led a Aurelio a develop specialized techniques que ensured uniform spacing y perfect vertical alignment que were essential para optimal aerodynamic performance del finished system. Each board had to be positioned exactly parallel a las underlying log walls, mientras maintaining consistent 30-centimeter distance que would create uniform air gap throughout el entire perimeter de la house. El mounting system utilizó adjustable brackets que allowed fine-tuning the position después de initial installation, providing flexibility. A optimized performance based on observation, the actual wind behavior, around completed sections durante various weather conditions que occurred naturally durante construction period. Aurelio had discovered que even slight variations in board spacing or alignment could significantly affect wind flow patterns, confirming que attention to detail durante installation phase would be critical para achieving maximum effectiveness del completed system. Las reactions del neighborhood durante this construction phase evolved desde outright ridicule hacia grudging curiosity, cuando local residents began a observe que Aurelio's work demonstrated obvious technical skill y systematic approach, que was clearly based on careful planning rather than random experimentation con materials. Manuel Garcia, el local builder que had been most vocal in his criticism del project durante planning stage, visited el construction site a evaluate personally la quality de workmanship y was surprised por la precisión y professional appearance de instalación técnicas que Aurelio was employing. Aurelio, Manuel admitted, después de inspecting carefully las completed sections, I have to confess que your work looks much more professional que what I expected. Obviously you've thought esto through very carefully, y la quality de your installation is excellent. I still don't understand exactly cómo it's supposed to work, pero I can see que you know what you're doing in terms de actual construction techniques. Este grudging acknowledgement desde a respected professional carpenter marked beginning to shift in community attitudes hacia recognition que Aurelio's project represented serious technical undertaking rather than eccentric experiment, que would inevitably result in failure or waste de time y materials. Párrafo 4.
La finalización de la instalación de las tablas verticales coincidió perfectamente con la llegada de los primeros vientos fuertes del otoño, cuando las corrientes de aire del noroeste retomaron su patrón estacional de golpear directamente la casa de Aurelio con la intensidad que había caracterizado décadas de problemas de infiltración que habían hecho miserables los meses de invierno para su familia. El momento de la verdad llegó durante una noche particularmente ventosa de octubre, cuando velocidades de viento alcanzaron 45 kilómetros por hora, con ráfagas que superaron los 60 kilómetros por hora, proporcionando condiciones de testing extremo que revelarían definitivamente si su sistema de doble pared podría realmente eliminar las corrientes de aire que habían penetrado implacablemente en su hogar durante generaciones anteriores. Los resultados fueron inmediatos e incontrovertibles. Por primera vez en la memoria de la familia, la casa permaneció completamente libre de corrientes de aire detectables incluso durante las ráfagas más fuertes, sin el menor movimiento de llamas de velas, sin agitación de papeles y sin las sensaciones de aire frío que anteriormente habían sido señales constantes de la presencia de viento exterior. Pilar experimentó la primera noche de invierno en décadas sin necesidad de vestirse con múltiples capas de ropa para compensar las corrientes frías que tradicionalmente habían hecho que incluso habitaciones bien calentadas se sintieran incómodamente frías debido a movimiento de aire que creaba sensaciones de frío independientemente de la temperatura real del ambiente. Aurelio le dijo con una mezcla de asombro y gratitud que validaba todos los meses de planificación, construcción y escepticismo social que él había soportado. No puedo creer cuán silenciosa y calma está la casa esta noche. Normalmente cuando el viento sopla así de fuerte, podemos sentirlo por todas partes dentro de la casa. Esta noche es como si el viento no existiera. La transformación en el confort doméstico era inmediata y dramática. Las habitaciones se sentían notablemente más cálidas, utilizando la misma cantidad de calefacción. Las actividades que requerían llamas abiertas, como cocinar o iluminación con velas, ya no eran interrumpidas por corrientes impredecibles, y toda la experiencia de vivir en la casa durante tiempo ventoso había sido transformada de constante batalla contra elementos externos a peaceful existence independientemente de condiciones climáticas outside. La efectividad del sistema se extendía más allá de simple elimination de drafts a include mejoras significativas en efficiency de heating que resultaron en reduced consumption de combustible y more consistent temperatures throughout toda la house durante periods de wind que previously had created problematic variations and comfort levels entre different rooms y areas. Aurelio documented que rooms que previously had experienced temperature drops de 3 a 5 grados durante windy periods now maintained stable temperatures que varied no more que 1 grado regardless de wind intensity outside, mientras overall fuel consumption para heating decreased por approximately 25% durante autumn months, cuando wind patterns were most problematic. Las improved thermal efficiency resulted not only desde elimination de air infiltration, sino también desde additional insulation effect created por air gap between original walls y new vertical boards que functioned como barrier against thermal transfer que supplemented existing insulation y significantly enhanced overall energy performance del building. Word the spectacular success del system spread rapidly throughout el pueblo cuando neighbors began to notice que smoke desde Aurelio's chimney appeared more consistently y que lights remained steady in su house durante windy periods que typically caused flickering o dimming debido a air currents affecting heating systems y electrical fixtures in other homes. Carmen Lopez, the closest neighbor que had been among most skeptical critics durante planning phase, was first to request formal demonstration del system, visiting durante stormy evening cuando wind conditions were ideal para showcasing dramatic difference between protected y unprotected buildings. This is absolutely extraordinary, Aurelio. Carmen admitted mientras experiencing personally la complete calm inside su house, durante period cuando her own home was experiencing significant drafts y temperature fluctuations. I can't believe cuán different it feels in here compared to my house cuando el wind is blowing this hard.
You've actually solved problema que all de nosotros just accepted como unavoidable part the living in estas mountains. Her public endorsement marked dramatic shift in community perception que began transformation de Aurelio desde eccentric experimenter hacia innovative problem solver, que had achieved practical solution a problem que affected prácticamente every resident del área. Párrafo 5. Durante los meses siguientes del otoño e invierno de 2019-2020, mientras los vientos estacionales proporcionaban testing continuo bajo todas las condiciones climáticas posibles que caracterizaban el weather patterns de la región burgalesa, el sistema de tablas verticales de Aurelio demostró performance consistently superior que maintained complete protection contra air infiltration regardless the wind direction, intensity, o duration de storms, que had previously caused significant discomfort y increased heating cost para su family y neighbors. Las effectiveness del system was particularly evident durante severe winter storms, cuando wind speeds regularly exceeded 70 km por hora, con gusts reaching 90 km por hora, conditions que had historically resulted in dramatic increases in drafts, heating difficulties, y general discomfort que made winter months challenging ordeal rather que normal seasonal experience. Throughout estas extreme conditions, Aurelio's house remained completely unaffected por wind, maintaining interior tranquility que contrasted sharply con struggling experienced por other residents que had not implemented similar protective measures. Durante this extended testing period, Aurelio had begun systematic documentation de performance data que confirmed not only effectiveness de wind protection, sino también significant secondary benefits relacionados a moisture control, noise reduction, y overall structural protection que extended value del system far beyond simple elimination de drafts. The air gap between original log walls and new vertical boards had created microclimate that maintained more stable humidity levels, preventing condensation problems that had occasionally affected interior surfaces durante periods de rapid temperature change. Additionally, L system provided substantial noise reduction that made interior environments significantly quieter durante windy periods, eliminating whistling, rattling, yea other sounds that had been constant auditory reminders to struggle between building Y elements. Documentation revealed that interior noise levels durante high winds had been reduced por more than 60%, creating peaceful environment that enhanced quality de vida beyond simple improvements in thermal comfort. Professional recognition de Aurelio's innovation began cuando local architect Miguel Santos, que specialized in renovation de historic buildings, visited la property to study techniques that could potentially be applied to other traditional structures facing similar problems, con wind infiltration and thermal efficiency. Miguel had been initially skeptical about modifications, a historic log construction, pero became enthusiastic advocate después de observing firsthand the dramatic improvements achieved without compromising structural integrity or historical character del building. Aurelio has achieved something remarkable here. Miguel explained durante presentation a regional conference on traditional building preservation. He's solved fundamental problem que affects hundreds de historic buildings throughout esta region using techniques que are completely reversible y que actually protect original structure mejor que it was protected before. Este approach could revolutionize how we handle wind infiltration problems in traditional mountain construction. Miguel's professional endorsement led to invitations para Aurelio, a present his techniques, a other professionals working con similar challenges throughout northern Spain. Recognition the practical value del innovation had spread throughout nearby communities, where families con historic homes began seeking Aurelio's advice para implementing similar solutions adapted a their specific architectural contexts y wind exposure patterns. Aurelio had begun developing general principles and installation guidelines that could guide successful applications in different situations, discovering que basic concept could be adapted efectivamente para a variety de building types and wind conditions if fundamental aerodynamic principles were understood and applied correctly. José María Rodríguez, a neighbor desde the nearby village de Lerma, had become first client
para professional installation, the modified version del system, adapted a su stone house que faced different pero equally problematic wind exposure patterns. Aurelio, Jose Maria explained durante installation planning, if your techniques can really eliminate wind problems que my family has suffered para 30 years, I'm willing to invest whatever it takes para get same results que you've achieved in your own home. This commercial interest marked beginning the transition. This the personal experiment has a potential business opportunity que could provide solutions para a broader community, mentor generating income que could support continued development y the refinement de techniques. Párrafo 6. La primavera de 2020 proporcionó la primera oportunidad completa para Aurelio de evaluar el rendimiento de su sistema durante un ciclo completo de estaciones, documentando beneficios acumulados que incluían no solo eliminación total de problemas de corrientes de aire, sino también ahorros sustanciales en costos de calefacción, mejoras significativas en confort general y protección estructural que había preserved better condition de original log walls a través de reduced exposure a wind-driven moisture y temperature fluctuations que had historically caused gradual deterioration del building. Detailed records maintained throughout winter months confirmed que heating fuel consumption had decreased por 30% compared to previous years, representing significant economic savings que would amortize cost del system within 2 years, whilst providing ongoing benefits que would continue indefinitely. More importantly, quality de vida improvements were immeasurable. Family members had experienced their first winter and decades without constant awareness de wind outside, without need para extra layers de clothing indoors, without disruption to daily activities por drafts que had previously made certain areas del house uncomfortable o unusable durante windy periods. Durante this evaluation period, Aurelio had refined installation techniques based on lessons learned durante first year de operation, implementing minor improvements que increased system effectiveness whilst reducing maintenance requirements para long-term durability under harsh mountain weather conditions. Modifications included enhanced weather sealing and critical joints, improved drainage systems, prevent water accumulation, adjustments board spacing in specific areas on the local wind patterns had revealed opportunities para optimization. These refinements increased overall system efficiency por additional 15%, bringing total improvement in wind protection, a virtually 100% elimination de air infiltration, whilst providing bonus benefits and thermal insulation, noise reduction, structural protection, que extended value proposition far beyond original goals to simply stopping drafts. Documentation revealed que indoor air quality had also improved significantly due a reduced infiltration de outdoor pollutants, dust, allergens que had previously entered house through numerous small air leaks que had been impossible to seal completely using traditional methods. Recognition the significance del achievement had attracted attention desde academic institutions cuando Universidad de Burgos included Aurelio's project and research study sobre innovative approaches, a building performance improvement, and historic structures. Dr. Elena Morales, specialist in building physics, conducted detailed analysis de thermal y aerodynamic performance using professional instrumentation que confirmed scientifically effects que Aurelio had observed empirically durante year de operation. Her findings validated key system achieved wind protection efficiency, key matched or exceeded expensive commercial solutions, whilst using simple materials, construction techniques key could be implemented for anyone with basic carpentry skills. Señor Martinez has accomplished a través practical innovation what building science attempts, usando complex engineering y expensive materials, Dr. Morales declared durante presentation de research results. His work demonstrates key effective solutions a common building problems can emerge desde people can understand intimately las challenges they face y have persistence, develop approaches que work within constraints the available resources, practical capabilities.
Mas commercial opportunities had emerged cuando several companies specializing in historic building restoration expressed interest in licensing Aurelio's techniques para professional applications, que could make benefits available a wider market de property owners que faced similar challenges pero lacked time or technical confidence to implement systems independently. Empresa Renovaciones Burgalesas had proposed partnership que would develop standardized materials and installation procedures based on Aurelio's principles, whilst maintaining emphasis on local materials and traditional construction methods que preserved historical authenticity whilst delivering modern performance improvements. However, Aurelio had declined initial commercial offers, preferring to continue developing and sharing techniques freely within his local community whilst maintaining control sobre how innovations were applied and ensuring que benefits remained accessible a families que might not be able to afford commercial solutions que could price out people when most needed. Effective wind protection durante challenging winter conditions que characterized life in mountain regions donde traditional heating methods were expensive y sometimes unreliable durante severe weather events. Párrafo 7. El segundo invierno de operación, durante 2020-2021, proporcionó validación definitiva de la durabilidad y consistent performance del sistema que Aurelio había desarrollado, demonstrating que su innovative approach could maintain exceptional effectiveness not only durante su first year de implementation, sino también durante long-term use, que included exposure a full range de weather conditions que characterized mountain climates, desde moderate breezes hasta extreme storm conditions, que tested limits de any wind protection system, regardless de its design sophistication or cost. Durante a particularly severe winter storm in enero, cuando wind speeds sustained above 80 km per hora para multiple consecutive days, el interior de la house continued maintaining perfect calm condition sin any detectable air movement que could be attributed to external wind forces, confirming que system performance was not degrading over time, sino maintaining exceptional capability para providing complete protection against wind infiltration, incluso under most extreme conditions que could reasonably be expected en la región burgalesa. Este second winter también provided opportunity a test refinements y improvements que Aurelio had implemented durante summer months, based on observations de system performance combined con suggestions. These de professional engineers que had studied his techniques and identified potential enhancements que could make system even more effective whilst reducing maintenance requirements per a sustained operation over many years, the exposure to harsh weather conditions. Modified installation procedures had improved system efficiency por additional 10%, bringing total effectiveness a level donde wind infiltration was undetectable even con sensitive instruments, while structural modifications had enhanced durability que would ensure continued operation durante decades de mountain weather exposure. Results confirmed que system had evolved beyond simple solution para one family's specific problem hacia robust technology, que could provide reliable wind protection para a wide variety de building types y exposure conditions throughout mountain regions, donde wind infiltration represented ongoing challenge para comfortable living. International recognition de Aurelio's work had begun cuando Cold Weather Building Institute in Finland invited him to participate in collaborative study comparing traditional wind protection techniques desde different mountain cultures. Recognizing que his practical innovations had achieved results que matched or exceeded performance de systems developed a través formal research programs con significantly larger budgets by professional engineering teams. This collaboration led to development de standardized guidelines que adapted his basic principles to different regional conditions in Scandinavia, Alpine regions de Austria y Switzerland, y mountain areas de Canada y Alaska donde communities faced similar challenges relacionados a wind infiltration, heating costs, y comfort during extreme weather. Dr. Lars Eriksson, director del Finnish Institute, commented que Señor Martínez has achieved, a través practical observation y systematic experimentation, what our formal research programs have been working toward para years. His results demonstrate que sometimes best engineering solutions come desde individuals que combine deep understanding de local conditions, con willingness to experiment carefully, con traditional materials y construction methods,
Durante este periodo de growing recognition, Aurelio had begun receiving visits desde families throughout Spain y other European countries who were interested in learning his techniques directly, transforming his property into unofficial center para education and wind protection methods. He could provide comfortable living durante extreme weather conditions. He had established informal training programs on individuals could spend extended periods, learning hands-on construction techniques, whilst contributing an ongoing refinement de his methods, a través experimental projects, could tested variations de his basic approach adapted to different materials, site conditions, or climate requirements. Pilar had assumed responsibility para organizing these educational visits, providing accommodation or meals para distant learners, whilst maintaining correspondence con growing network de individuals who had learned Aurelio's techniques who were implementing adapted versions in their own communities throughout Europe and beyond. Teaching others these techniques has shown us that best innovations are those who can be learned and adapted for ordinary people using materials, skills that are available in their own communities. Pilar reflected durante interviews about their educational programs. Real success means helping people solve their own problems rather than creating dependence on expensive commercial products que might not be appropriate para their specific situations o available donde they live. Párrafo 8. Para el tercer aniversario de la implementación del sistema en abril de 2022, Aurelio había documentado beneficios acumulados que se extendían mucho más allá de las mejoras originales en protección contra el viento que habían motivado su proyecto experimental. Su casa había experimentado 0 problemas relacionados con infiltración de aire durante 3 años completos de operación bajo todas las condiciones climáticas posibles, incluyendo tormentas que habían causado daños estructurales a otros edificios en la región, pero que no habían afectado en absoluto el rendimiento de su sistema de tablas verticales. Los ahorros económicos acumulados en costos de calefacción totalizaban aproximadamente 200 euros durante 3 años, cantidad que superaba significativamente la inversión original en materiales y trabajo, mientras que los beneficios intangibles en confort, tranquilidad y calidad de vida habían transformado completamente la experiencia de vivir en su casa durante los meses de invierno que anteriormente habían sido periodo de constante lucha contra elementos externos. La durabilidad a largo plazo del sistema había sido verificada mediante inspecciones detalladas que confirmaron que todos los componentes mantenían integridad estructural completa sin señales de deterioro, warping o damage que pudiera comprometer efectividad futura. Las tablas verticales habían desarrollado natural weathering que actually enhanced their appearance whilst maintaining full functionality, y el sistema de montaje había demostrado stability que eliminaba need para major maintenance o adjustments durante normal operation. More importantly, original log walls del house had been preserved in better condition que before implementation del system, protected desde direct wind exposure y moisture, que had historically caused gradual deterioration through cycles de wetting y drying durante storm periods. Professional building inspector había confirmed que innovative modifications had actually enhanced structural preservation whilst providing unprecedented improvements and performance que would continue indefinitely con minimal maintenance requirements. Recognition de broader applicability del approach had culminated cuando Spanish Ministry de Housing included Aurelio's techniques and official guidelines para historic building renovation que could enhance energy efficiency whilst maintaining architectural authenticity, que was critical para preserving cultural heritage in mountain regions throughout Spain. El Manual, distributed a architects y contractors specializing in traditional building restoration, highlighted systematic approach que could be adapted para a variety de historic structures facing similar challenges relacionados a wind infiltration, thermal efficiency, ASY structural preservation under harsh weather conditions. Ministry recognition provided validation, que citizen innovation could contribute significantly a national goals para energy efficiency, climate adaptation whilst respecting cultural values, traditional construction methods, que were important components to regional identity and rural communities throughout Spanish mountains.
International applications de Aurelio's principles had expanded cuando humanitarian organizations interested in emergency shelter, construction adopted modified versions de his techniques para refugee camps y disaster relief situations, under rapid deployment de effective when protection was critical para protecting vulnerable populations desde extreme weather conditions. United Nations High Commissioner para Refugees had commissioned study the potential applications para settlements in mountainous regions onde conventional shelter solutions were inadequate para winter conditions que could threaten healthy safety de displaced populations durante extended periods de emergency accommodation. Results demonstrated que basic principles could be implemented effectively using locally available materials y basic construction skills, providing alternative a expensive prefabricated solutions, que were often logistically impractical para deployment in remote areas onde emergency shelters were most needed. Aurelio's innovations demonstrate que practical solutions desarrolladas through local experience can have applications far beyond their original context, explained Dr. Sarah Johnson, UNHCR Technical Coordinator. His work shows que systematic observation y careful experimentation can produce techniques que address fundamental human needs para protection desde harsh environments using resources que are available even in challenging circumstances. Párrafo 9. Durante el invierno de 2022-2023, cuando una serie de tormentas extraordinariamente severas azotó la región burgalesa con vientos que alcanzaron velocidades récord superiores a 100 km por hora, y que causaron daños extensivos a edificios convencionales a través de toda la comarca, la casa de Aurelio proporcionó demostración definitiva de la superioridad de su sistema, bajo condiciones que superaron todos los parámetros de diseño que había considerado durante desarrollo original del proyecto. Durante las storms más intensas, que forzaron evacuations de algunas residencias debido a structural damage, y que resultaron en power outages generalizados, el interior de la house de Aurelio maintained perfect tranquility, que parecía almost supernatural, en contrast con devastation que was occurring throughout surrounding areas, onde conventional buildings were suffering significant impacts, desde wind forces que exceeded their design capabilities. Professional documentation de system performance durante estas extreme conditions had provided unprecedented data sobre effectiveness de wind protection under circumstances que represented upper limits de what could reasonably be expected in European mountain climates. Engineering measurements conducted por Universidad de Burgos team durante peak storm periods confirmed que interior air movement was undetectable, even con sensitive instruments designed para measuring microdrafts in laboratory conditions, while structural monitoring revealed Kia vertical boards and support framework experienced no stress. Kia approached even half to their design limits under wind loads. Kia were damaging other structures throughout region. Aurelio's system performed under extreme conditions que exceeded predictions de our computer models, declared Dr. Elena Morales. Kia had been studying performance per 3 years. Results demonstrate que his intuitive understanding de aerodynamic principles led him a developed solution que provides protection capabilities que surpass many expensive commercial systems designed per much larger budgets using sophisticated engineering resources. Recognition. The exceptional performance under extreme conditions had attracted international attention when disaster management authorities began studying techniques que could provide community resilience durante severe weather events que were becoming more frequent and severe due to climate change affecting particularly harshly mountain regions throughout Europe. Civil protection agencies desde multiple countries had requested detailed documentation de installation procedures y performance specifications que could guide implementation to similar systems, ni emergency preparedness programs per communities, que faced increasing risks desde extreme wind events. Conventional construction methods were not designed to withstand. Señor Martinez has developed practical innovation que has direct applications per emergency management y climate adaptation, explained Captain Rodriguez desde a Spanish Civil Protection Service.
His techniques could be implemented rapidly, nay vulnerable communities, provide life-saving protection durante extreme weather events. Q. Overwhelm conventional building protection systems. Community impact. A successful demonstration under extreme conditions had been transformative. Con multiple families throughout region implementing adapted versions de Aurelio's techniques después de witnessing firsthand Q. His house was only structure ni area Q maintained complete comfort during storms. Q had caused significant problems para everyone else. Local government had established grant programs. Q provided partial funding para residents. Q wanted to implement wind protection systems based on Aurelio's principles, recognizing Q community-wide adoption could enhance regional resilience durante emergency conditions, whilst reducing costs para heating assistance and emergency services could typically increase dramatically during severe weather periods. These 10, Aurelio has shown us key our community can prepare effectively para extreme weather using resources y our skills que we have locally, rather key depending on expensive commercial solutions que might not be available when we need them most, declared Mayor Fernando Garcia during Municipal Council meeting que approved funding para community-wide implementation program. His example demonstrates best disaster preparedness often comes desde understanding local conditions y developing solutions que work perfectly per our specific environment, rather que trying to adapt generic approaches que might not address unique challenges que we face in these mountains. Párrafo 10. En abril de 2023, exactamente 4 años después de que Aurelio completara su revolucionario sistema de tablas verticales, el proyecto había evolucionado desde experimento personal hacia modelo internationally recognized, de community-based innovation que había inspired similar projects en more que 50 documented locations worldwide y había contributed a development de new approaches. A wind protection Q emphasized local materials, traditional skills, y adaptive design rather que dependence on expensive commercial technology que might not be appropriate para diverse community needs y environmental conditions. Durante celebration del cuarto anniversary, attended por representatives desde universities, government agencies, international development organizations, y dozens de individuals que had implemented their own versions de Aurelio's techniques in locations, ranging desde rural Spain hasta mountain communities in developing countries. Aurelio reflected on extraordinary journey Q had begun con his frustration sobre drafts, ni his own home. I había resulted ni global movement promoting accessible wind protection para communities. Q needed affordable alternatives, a conventional solutions. Las cumulative impact de su work había been documented in multiple academic studies que confirmed not only substantial economic benefits para individual users, sino también significant environmental benefits a través reduced energy consumption, social benefits a través enhanced community resilience y self-sufficiency, cultural benefits a través preservation de traditional construction knowledge. Q had been enhanced, rather Q replaced por modern innovations. Dr. Elena Morales had calculated Q installations based on Aurelio's techniques had prevented consumption de more Q50. As well as liters de heating fuel whilst providing comfort improvements equivalent a more Q200. €0 worth de conventional renovation work, demonstrating co-practical citizen innovation could achieve economic y environmental impacts comparable to much more expensive commercial programs, whilst reaching communities who would never have access to conventional solutions due to costo-logistical barriers, who made professional installation impractical, ni remote mountain areas. International recognition de Aurelio's contributions, a sustainable building had culminated cuando United Nations Human Settlements Program selected his work para inclusion ni global showcase de grassroots innovations, que demonstrated how local problem-solving could contribute a addressing climate adaptation challenges, whilst improving quality de vida para communities throughout developing world. Aurelio Martinez has demonstrated definitively que innovation doesn't require expensive laboratories or advanced degrees, declared Dr. James Patterson, UN Habitat Coordinator para Grassroots Technology Programs, durante ceremony recognizing outstanding contributions a environmental sustainability a través citizen innovation.
His work shows que careful observation, systematic experimentation, a willingness to learn these results can produce solutions que exceed performance the systems developed for teams de professional engineers, com budgets hundreds of times larger. Que what he invested in is his original project. His example should inspire confidence. Que communities throughout world have capacity to develop their own solutions para environmental challenges if they receive appropriate encouragement I support para creative experimentation. Looking toward future applications de principles que he had developed a través 4 years de continuous refinement I international collaboration, Aurelio had begun working con educational institutions. A establish formal curriculum que would teach practical wind protection techniques como standard component de vocational training in regions on the students' needed skills para independent problem solving rather que dependence on commercial solutions. Que might not be available or appropriate para their local conditions. My original goal was simply a stop drafts near my own house using materials que I had available near my workshop, Aurelio explained to journalists covering anniversary celebration. But if techniques I developed para solve my personal problem can help people throughout world live more comfortably whilst using whatever resources they have available, then sharing that knowledge freely as responsibility que I accept con pride. Real success means helping other people develop confidence, que they can solve their own problems effectively, no matter what challenges they face, no their specific environments or what materials they have available para working con date.